Ive niwe wali baba. No wali baba tondu niwe wanu gamirire na hathutha nigetha a protect to the circumciser. Now, our former president, Uhuru Kenyatta, na atongoria all the united opposition, all the leaders of that opposition, which include the ones calling themselves united opposition, and the others calling them protectors of mwananchi. No te kurega ndarega kurugama ni mwiri utari na hinya. Mbere nyine wa umuthi na wambui wakwa kurehe macaka ya maitu na maciana citu kuri we na ciana ciaku na andu othe a Dickson Kimaru tondu wa gutigwo ni murata wakwa Karua. Maundu ma Karua ni mario muno na ni mekwario no macio mothe mario mama no atiriri no njugire maundu meri. Wa mbere Karua ari mwarimu educationist tondu atongoretie macukuru maingi muno guku Mutira Girls High School, Kamwiru Boys High School and Chega Boys High School. Kogu niendete githomo. Number 3, ari mwendi andu muno, arari mwendi andu na murata wa andu othe muno. Riu tondu renda kwaria muno ni ndirorio ni my sister na mutikoria ramwita my sister kaya wari kare akwa ni wari kare mutumia wakwa na gutire hindi arugamaga ngaga kumwira acindane no riria acindirwo ndamwirire oe wira kuma kuri Uhuru akinjira wira ucio ndangithie ona Uhuru tondu mundu ucio Uhuru aratua running mate na aratua deputy president ndangenda wikarania nake ni abetetie andu aitu ni abetetie riu nani ri uria mweragwo ni Uhuru mweragwo mutikamurure tondu ndangihota nani nda mwamuthura mukamiria ritho bandu bakumiria iguru mumenya ni mwamenya mundu ucio uga ni ndugire ndingiruta wira nake etagwo atia ikithe no muramenya
bena muthuri ungi no ucude guku ni rambirambi ciake ngubeana gwi family ya Karaba Honorable Kenyua Mbui ndangibotire guka no ni aracakaya na inyui riu ritegutaka binda. Let me invite my younger brother whose birthday is today, Honorable Eugene Wamalwa. Baba Askofu, thank you very much. Askofu na viongozi, thank you very much. Wote wa kidini wa mzee Mwai Kibaki na makamu wake, na tukaendelea hivyo hadi juzi. Tulikuja hapa kwa mwaliko wa Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Martha Karua, tukawa na kanisa kakuja akaniambia, Wamaro kijana umekuja? Nikamwambia ndio. Niambie umekuja hivi vile mmetembea. Huyu Karua na huyu Gachagua na huyu Matiangi na huyu Kalonzo na huyu JB Muturi na tulikuwa na Leni Kivuti, akatuambia msiwachane. Pili akaniambia, today I'm going to show you my talent. Kama uko na talent na unataka win shopping vouchers worth 50k, hii saini yako. Singers, dancers, parent and child duos with any talent, hii ni yenyu. How to enter ni rahisi. Record a 1-minute video. Ask your parent or guardian atume hiyo video kwa WhatsApp namba yetu 0791574091. Alafu relax, judges wafanye mambo yao. Only the first 100 entries per category qualify. Shopping vouchers worth 50k are for grabs in each category. Entries will be judged and 5 finalists selected to perform at the Kili Kids Treasure Hunt Talent Premiere. Entries close on 6th April at 6 p.m. T's and C's apply. 202 was tuliona ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Mwai Kibaki. So kama mfuate huo mkondo wa 202, msiwachane na muunde serikali. Alikuwa ametualika siku nne ile. Leo ilitakiwa tuelekee kitu tutokee Machakos. Lakini nasema kwa heshima ndugu yetu Senator Karaba, tusitishe ziara zetu, tuje Kirinyaga, tusimame na Mama Charity na Karaba tulie pamoja. Mama, tunasema pole sana Karaba family na the larger family. Siku ya leo nasema birthday yangu. Asante sana. Thank you very much. Nimesikiza Bishop, I listened to you very carefully, Bishop. And Bishop said we are burying Senator Karaba not a normal day, because it is April Fool's Day. Sasa Karaba siku ya kawaida. Na mimi ndio siku ya kawaida.
sababu sitaki watu wajue you are born to or to be fooled by the world. Lakini siku ya leo tulisema mama na mwenzetu, lakini the man we are burying today, though we are him on April Fool's Day, this man was not a fool. Alielimisha watu, alielimisha mwenyewe. Ni kiongozi ambaye alikuwa na watu wake. He was a of great. Alipigania watu Kirinyaga sana. Mimi kwa Kenyatta kuwa waziri wa ile kitu Karaba alisema sana kwa senator ni ile damu ya Thiba damu. Huo tulikuwa na rais na serikali na rais aliposema Wamala mwende mwa Thiba imejengwa, tulikuwa hapa tukajenga Thiba. Karaba alipata tujenge damu ya Theta damu tukajenga. Siku hizi serikali ya kusema na kutenga, ani serikali ya kusema. Sisi leo tumesema, leo Karaba ametuleta pamoja. If there is any time we have ever met, sisi hapa kama the United Alternative Government hatujawahi kutana na the fourth president. Ni mara ya kwanza mimi kuona Rigiji na Uhuru wamekaa pamoja. Ni mara ya kwanza huyu Kalonzo, Matiangi, huyu ndugu yetu JB na Leni team yetu na the United kukaa pamoja na mheshimiwa rais. Sisi United pamoja na mheshimiwa James Orengo, Sifuna, kina Ososi na kina Babu Owino na Bamisi ya Linda Mwana, sixth president of the republic. Leo tunga mkana na team ya Komboa Kenya. Hapo tumetembea na leo tani wako kana rais wetu wa eneo wa Jamhuri ya Kenya. Yale mumesema hapa siku ya leo, Karaba aliniambia tukiwa kanisani, Karaba ametuleta pamoja. So default or by design, we are the way you great yako is to salimia rafiki yako Mwai wa Kibaki, tushikane, waambie team ya we have almost Kenya Linda Mwananchi. Oh, a lamp. Stop it, I'm ticklish. You have released me, Aladdin. In return, I'll grant you 3
Deputy President Rigiji, if you may allow me to call you so, Vice President Kalonzo Musyoka, Bwana Matiangi, Bwana Wamalwa, Bwana Mturi. I'll be very brief, and I've met many politicians in my life. He had also very good manners. Most politicians don't have good manners. So nikasema nitoke kule Kisumu, Siaya, nije leo hapa Kirinyaga, niwe pamoja na familia na waombolezaji ambao wamefika hapa leo. Shukrani, na naomba Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi. Lakini kwa sababu watu wa Kirinyaga wako hapa, naomba ruhusa niseme moja mbili, senior council. Moja mbili tu. Yeah. Mimi lazima niseme haya, nataka kusema wazi. I like talking the truth. Hiyo ndio hali yangu. And I always speak the truth. Rigiji came after me and took over. Unajua nyinyi wa good to listen. And I come here as a friend. Mimi nimezaliwa hapa Nyeri. Nyeri, Kiganju. So I have some honor and respect for the people from Mlima. Lakini niseme hii, na kabla sijasema hiyo, nataka kumkosoa President Uhuru kidogo pia. Kwa sababu nataka niseme ukweli. Wale watu wanatusumbua kwa ODM, hao walikuwa watu wake, watu wako kwa siku hizi wanasema watu Uhuru wametupatia pesa, na hao ndio walikuwa watu wa Uhuru zaidi. Please smoke them out because they are spoiling your name. Na wanajulikana. What I want to say is this. Raila Amolo Odinga told people in ODM ya kwamba muache kuzungumza mambo ya two term. Alisema wazi ya kwamba hakuna mambo ya two term. Lakini kuna wafanyabiashara. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndio secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Sijasikia. Ama hiyo ni story. Hiyo ni ukweli. Hiyo ni ukweli. Mimi naomba Kasongo, but you must know also he's a very strategic politician. Aliingilia chama cha Jubilee, sasa ameingilia chama cha ODM. Amenunua chama cha ODM kwa wenzetu, lakini sisi tunasema hatachukua ODM kamwe, hawezi kuchukua. Na naomba wakati huu we must make the life of Kasongo very difficult.
Msikubali alale. Msikubali alale. Wangapi wanasema Kasongo halali? Wangapi wanasema Kasongo halali? Na kule Nyanza msiwe na wasiwasi. Kule Nyanza msiwe na wasiwasi. Pale Kasongo alitoa ahadi kwa Raila Amolo Odinga, the 10-point agenda. Hajatimiza hata moja. Nyinyi aliwapatia ahadi, hakutimiza. Nyanza ametoa ahadi, hajatimiza. Therefore we are saying with one voice, Kenya must change. We must have a transformation in this country, and for that to take place, Kasongo must. Kasongo must. Na ni one? Ni one? Unaona hii kidole yangu ni one? Asante sana. Nimeona mngependa kumsikiliza Orengo kwa muda mrefu, tutamleta tufanye rally aongee bila kukatishwa. Mnataka hiyo? Okay, sasa bila kupoteza nafasi yoyote, nimuite ndugu yangu, rafiki yangu, Honorable Matiangi, and the presidential candidate of Jubilee. Wananchi wa Kirinyaga, Moriaga Renge, Your Excellency, the fourth President of the Republic of Kenya, and my party leader, Your Excellency Vice President Kalonzo Musyoka, Your Excellency Deputy President Gachagua, my brothers who are all here today, my dear sister, Mother Karua, my brother, Mr. Speaker, my brother Wamalwa, my brother, Your Excellency Orengo, and Mheshimiwa Leni Kibudi. I'll be very brief. First of all, Your Excellency, Senator Karaba, vile Wakangara alisema hapa, alikuwa kiongozi wa Jubilee. He was working very closely with us in Jubilee. Truth be told, we were supposed to be here this week to open the new Jubilee office, as Mzee Wakangara said here. Kwa sababu hiyo, kwanza, viongozi wa kitaifa wa Jubilee wote tumeandamana, tumekuja hapa kusema pole, tukiongozwa na wewe kama kiongozi wa chama chetu. Kwa hivyo ningewaomba tu msimame viongozi wa Jubilee wale mmekuja kutoka headquarters. National chairman wetu Mheshimiwa Kemosi ndio huyu. Our Secretary General, the Honorable Moitareli Olekenta from Narok. Our Vice Chairman Mheshimiwa Murathe ndio huyu. Na viongozi wengi wa Jubilee, hata wale wa Kirinyaga ambao mko hapa. Bwana Wakangara, ningependa kusema kwamba vile uliuliza, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, ngoja tumalize haya maneno na familia. Baada ya wiki moja ama mbili tutarudi pande hii kukamilisha ile kazi mzee alikuwa ameanza ya chama na mipango mingine ya kuongea na viongozi wa pande hii. Pili, ninawashukuru viongozi wa Kirinyaga ambao mko hapa. I'm very happy to see our senior leaders who are here, Mzee James Madenge, Mzee Matere Keriri na wengine, and all of you elected leaders who are here, including my brother and formerly when we were in government, my compatriot and crime partner, PS Karanja Kibicho. Ndio tulikuwa na yeye katika interior. We were being accused of everything going wrong, and so on. So these days we smile when we look at some of the things that happen around in this country and how it's difficult for some people to do even the simplest thing a government can do on earth. Lakini sawa tu, hiyo ni ya siku ingine tutaongea. The first time I met Senator Karaba, I was remembering this week when I heard he had passed away. I remembered more what I told him when he left my office at Jogo House. I was the Minister for Education that time. As you know,
the second deputy or the 10th vice, but my twin, the 10th vice president. Tutembee safari hii, tujaribu kusaidia nchi yetu. Mungu na awabariki. I was debating who to call earlier, the second deputy or the 10th vice, but my twin, the 10th vice president, a servant leader, ameniambia nialike kwanza. So with great pleasure, may I invite the 10th deputy president of the Republic of Kenya, Kalonzo wa Musyoka. Thank you. Asanteni sana. Watu wa Kirinyaga, Muriega ndoitu. Muyaseo. Onasiadira kara muyaseo. Ay. Onamwa vinyiwane ni kasongo muyaseo. Mama Charity and family. We are here because of our brother, Mwalimu. That was his title. Mwalimu, he may have become senator and everything else, but everybody remembers Mwalimu Karaba. Na tumekuja kumwenzi kwa sababu anastahili. Sasa, kama wenzangu walivyosema, leo hii tungekuwa upande wa Mutomo, Kitui, kulala Kitui, tuelekee huko upande wa mpaka wa Tana River na wenzangu hawa, ndugu yangu Rigiji and my brothers here. Lakini tukakaa, tuliamka jana wote, Mr. President, our brother Uhuru Kenyatta. I'm going to embarrass you today. Tulilala wote tukaona yani wengine tuende Kitui na wengine wakampumzisha ndugu yetu Karaba. And as we are discussing, kijana moja yule wakili Ndengwa Jiru akaniambia, nimefika hapo wote, I'm on the way to a place called Kusimbunguo, a place owned by David Masika, your friend. And so we had a difficult debate. Tukaona mimi na JB na Eugene, wacha tuendelea, watu wametusubiri sana upande ule. Ndugu yetu huyo Rigijia akatuambia usiku mzima ameambiwa he has to come. So we took a decision. But I didn't tell them my special relationship with Karaba. Hawakujua I wanted really to come. Kwa sababu Karaba alikuja last year kwa shamba, akivalia ile kofia yake, leading a delegation. So my friend Fred, you think Karaba was Jubilee? Tulika akasema, the way we are, we have to move in this direction. Hata mwalimu mmoja, I'm sure she's here, a retired principal from Nyeri, who was in that delegation. I don't know whether I see mwalimu huyo. Mama, she was one time, I think, nominated MCA as well. Tukaongea kwa kindani sana. Na ndio sasa tuliposikia atamewacha tu sisi kwa ghafla, tukahuzunika sana. And even now I was telling Mama Charity, hebu nielezee vizuri, what is this? Karaba wasn't sick. Could it be hii maneno ya COVID na Mheshimiwa Uhuru ulisaidia nchi hii ukaepusha sisi tusimalizike na COVID? Could it be hii maneno ya kudungwa hiyo sindano and then at some stage it forms a clot and you leave us suddenly? So Mama was herself telling me she was shocked kwa sababu Karaba was okay. Yeye pengine ndiye alikuwa 6 months in hospital. Watu wakilua kidhani ni yeye, kumbe ni mume wake. Kwa hivyo tunasema pole. And you see, 2 of your children were born in Machakos. Uliniambia hiyo. Who and who? Alizaliwa Machakos. Hata yule ameolewa na mzungu. Alizaliwa Masaka. Work today is broken. We're all working in 2 connected apps, and it's killing team productivity.
But for the first time, there's a platform that fixes it by combining everything you need. Projects, chat, and knowledge in one place. It's all powered by the world's most complete work, AI. So you can find answers from anywhere and get work done faster. Introducing ClickUp, the everything app for work. Senate. Because Embu is not very far, that's why JB was talking to him talking to us in Kimbere. Karaba ameenda, ameona ameshinda, amelala kule, kuamuka ushindi umeenda, ameshindwa na kura mbili. And he took it eventually. But now, as God would have it, we are here today. I said I was going to embarrass my brother Uhuru Kenyatta because he once looked at me in the face and he told me, Stephen, the problem with you is you are too good. I want to let you, my brother Uhuru, these days, we have decided this is revolution time. This is not going to be no more. You know, I listened to Senior Counsel Jim Orengo. I'm truly encouraged, Jim. Because you, without embarrassing you, remember a meeting we had with our brother Raila Odinga, yourself, Peter Nyang'nyong, I think Wakil, I forget the name, Joe Gale, at the Nairobi Club. And I met you there in deep conversation after the Gen Z revolution. And you will remember what our brother told us. I will not repeat it here. But seeing you, I'm very optimistic that even Nuo Nyanza will be like every other part of this country, from Mandera to the lake, to the coast and everywhere. Waseme, it's revolution time. Our children could not have died in vain, and we pretend that all is well. This is why the country is saying one term. Therefore, my brother Uhuru Kenyatta, I know they will look for you. Because one thing, if they see you sitting like this, they might even send KRA after you tomorrow. Mimi nakwambia sawe kaa ngangari. All right? Because they never would want to see this happening. Because if this happens, the country is different. Tukae kama Kasheri. Kasheri, that young lady inspires me. She really, Kasheri ka Kirinyaga. She inspires me. Stand on principle. Iende vile itaenda. And this, therefore, the biggest tribute we can give to our brother here, Bishop Joseph, Bishop Joseph, small farmer, because he's Karimi. Yeah? We are determined. This cannot be. This is God's making. He takes our brother in a very peaceful manner, and we are all here. We want to assure you, we shall not look back. Hapa Jim mwenyewe kwa funeral akasema one time, and I know what that means. When Jim Orengo speaks, just watch that space. And we are all here together. So I just want to say, may the good Lord rest the soul of our brother here. A very principled man. By the way, Kenya is experiencing what he dealt with in Kirinyaga. Finally, Kirinyaga Secondary School. Watoto wanataka kugoma. Alafu wakawitia wasichana from across. Wakawacha hiyo maneno because we are calling the school Kalahari. He was also a diplomat. Wakasema hiyo mambo Kalahari. Do you realize Kenya is already the consummate geography teacher? Really where we were, hiyo shule ya Kirinyaga that time, Kenya is a Kalahari. And we have to sort it out for posterity. May God rest his soul in everlasting peace. Amen. Asante sana, my political twin. And now it's my pleasure to call a man I competed with in the last general election. A man whom we were not on talking terms until certain events, and we realized that not talking was not an option, that not talking was dangerous for the country. And now we walk together. Karibu sana, the second Deputy President of the Republic, Rigiji.
Thank you. My Lord Bishop and the clergy, nyina wajeri na ciana ciaku, muthamaki witu Uhuru Kenyatta, atongoria aria othe mokite na andu aitu a Kirinyaga, muriaga andu aitu, andu a nyumba itu, andu a nyumba itu, andu a nyumba itu, andu a nyumba itu, muri okwo nyumba no mwiyumiriirie ona ciathira kara ona mwathe nyone gathogo mukeyumia. Asante sana, thank you. Ina wajeri na ciana ciaku ni twoka ringi twari guku muthenya wa Sunday kuga pole tondu ucio niguo mutugo witu, umwe witu na maithori tugoka na Gachagua kumugiria. Njokeria andu othe ngatho aria manyitirire mucii uyu, aria makoretwo magioka mucii uyu kurehe mahoya, kurehe ruku, kurehe mucumari na kumiriria nyina wa njeri na ciana ciake. Ngai witu akuhe hinya kugirie maithori na uria turaririe wiyumie, na ciana ciaku uria ndiramwirire muikare na maituguo, mumuikarie na mumunyitirire, na Ngai amuteithie ona inyu muri rugama ritwa riu ria Mwalimu Karava riture. The late Senator Mwalimu Karava was a great friend of mine. He was a principal at Kirinyaga High School where I went to school. He was a principal at Kagumo High School where he did a wonderful job. He was a very great friend of my former principal, the late Colonel Dombe, and he has always come to my home when we have had challenges. So we are here to mourn a great man. And I told Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, we were in Wote, and people from Kirinyaga, which is my second home. Your Excellency, I've spent 10 years here in this county. I was in Kirinyaga High School from 1 to 6. I was a district officer here for 3 years. I have land here, I have property, I have many friends. So the people called me, marajira mugumo wa Kirinyaga no wagoa, na no nginya njuke muthuri wa githiko. Nditikio twagiuka. Na twagikena tondu na mutongoria witu muthamaki witu ni agiuka Uhuru Kenyatta. Ni mwakena? Ni muramumisite muno muno ni ndoro ria mwabarukoka. Your Excellency, mimi sitaki niseme mingi. My Lord Bishop, utusamehe kidogo, tumesema one term katika kanisa. Najua hii one term imeleta shida mpaka sasa kanisani tunasema one term. Tunataka tuseme huko nje, utusamehe baba askofu. Ni vile maneno iko, watu wamekula mori mpaka wanashindwa kuvumilia, mpaka kanisani wanataka kujieleza. Kwa hivyo mimi niseme, Your Excellency, I wanted to just say several things. Muthamaki witu kuma riria wathire ni kwanyitanire andu aku ni tuonire uru to hindi wa Ruiru. Naona ni ngauga utire burete kagatia. Rais wetu ulipoondoka, mambo ya capitation ambayo ilikuwa inakuja kwa shule, wazazi wanakuwa hawana shida. As we speak today, watoto wako nyumbani. Walimu wamefunga shule mapema kwa sababu ya madeni, because they have no money for capitation to pay suppliers. Rais Uhuru Kenyatta, my brother, ile NHIF ulipanga ilikuwa nafanya kazi mzuri, ilitolewa. Yule jamaa akaleta mnyama ingine anaitwa SHA. Sijui kama umeisikia Rais Kenyatta, hiyo SHA inaitwa SHA Shi. Inafanya kazi? SHA inafanya kazi? Tumetoka hapo, mambo ya 100% transition ulipanga from primary school to high school is a big challenge. So kelele iko kila pahali, and tunajaribu where we can kusema hiyo maneno. Juzi nimesema hii SHA, nimepata habari ita collapse within 6 months, na nikaomba mahospitali wachukue pesa yao so that
zako. The Somali community is an honorable community that does business in this country. Don't drag the community in your challenges. The question I asked you, Duale, is can you confirm that the system ile inaregulate SHA is domiciled in Dubai or not? That is million. Can you answer that question? Is it yes or no? Tena tunakuuliza, before Wakenya wapiga kelele, there was an online platform ilionyesha pesa ya SHA vile natumika kila siku, Wakenya waelewe. Why did you stop it? Can you bring back that platform so that Kenyans can monitor hii pesa ya SHA inaenda namna gani? Na ndio hii Nairobi Hospital ilitaka kuibiwa because walijua wakiiba Nairobi Hospital kwa sababu ni hospitali kubwa ya matajiri, pesa ya SHA ipiti. Those are the issues of the day, na sisi tunataka tuseme we are determined. Na vile tumeulizwa hapa, it is true. Tumekubaliana. Kama ni Martha Karua, kama ni Muturi, kama ni Wamalwa, kama ni Matiangi, kama ni Kalonzo, kama ni Rigiji, tunataka candidate mo? How ni homuri? How ni homuri? And let me just, so that I call Your Excellency to come and address this people. Ninaona hii watu ya Kasongo pale Ikulu wana shida hapo mikutano, wakisema ati Uhuru Kenyatta rais wetu hawezi fanya kazi na Rigiji. Mulijua namna gani? How do you know? Let me tell you Kasongo, wewe hujui sisi. The fact tulikupatia kura unafikiria wewe unatujua. In fact you think you are one of us. You are not. You don't know us. You don't know us. When myself, I've been personal assistant to President Uhuru Kenyatta for many years. I have worked with President Uhuru Kenyatta for 20 years, working close. Hii jamaa ameingia katikati yetu tumekosana mwaka 3. Sasa kati ya mwaka 3 na 20 ni gani mingi? So sasa na ni jamaa aliingia katikati yetu. Na Bishop, hii mambo ya Biblia sijui tutafanya nini. Unajua sisi wa Kristo, mtu akija na Biblia aseme ameokoka, aseme mwadhani ya gosho, tunasema amina. That is how we are called, all of us. Jamaa alikuja na Biblia kubwa akasema mwadhani yake hata tukiuga hata. Lakini rais wetu, najua saa nyingine mimi najilaumu ya kwamba nilidanganywa na nikapoteza watu wetu, na ninajilaumu, lakini najipatia nguvu. Ninasema kama mabishop walidanganywa, mapasta, mareverend, hii Rigiji mtu ya Monyoro ni nani? Si ndio? Ni mwatoreka ile adwa ito. Demoti yatoreka ile. Twahegechiro na kirikaniro. Sasa hii mambo ya Biblia Bishop utusamee. Hata mtu akija na Biblia siku hizi hata hatufugi macho. Tunaangalia. Tulipata shida kwa kuamini Biblia. I want to tell our people, adwa itorire na komwero. Huyu jamaa amejaribu kugawanya mlima Mount Kenya East and West. Na ndio mimi niko na vita na yeye. I cannot allow him. Because akifaulu tumekwisha. You know what we did in 1992. Matiba akasimama pande ile, Kibaki akasimama pande ile, moja akapitia katikati. This vote of ours can only be useful to this country and to us as the mountain people when it is one. So, Wameru, Waembu, Wakikuyu, sisi zote, tuko kitu kimo? Now we have even gone a step further, Your Excellency. Tumeanza kutafuta our cousins. You know, shida ikija, unatafuta familia. Katibu adwa ito. Sasa kuzo wetu Kalonzo, kuzo wetu Matiangi, kuzo wetu Wamalwa. Sasa tunaelekea kutafuta Mijikenda. Tunatafuta mashemeji wetu wa Masai. Haya, Orengo ndio huyu amekuja. Anasema ati sisi ati tukue na shida na Wajaluo. Tukue na shida gani? Shida imekuwa katikati ya Wajaluo na Wakikuyu for many years. President Uhuru Kenyatta has addressed it in a very big way. That for the first time,
1.3 million people at the behest of President Uhuru Kenyatta voted for Raila Odinga, which means ile differences yetu inaendelea kupungua. Na mimi niambia akina Junet, mnatukana Uhuru Kenyatta. Wewe Junet kwanza ulipewa pesa ya agent, I was there, ukakuja, ukanegotiate na Ruto, akakuambia ukule, msikuwe na agent, mkashindwa. Sasa mna blame Uhuru, Uhuru alimpatia nyinyi maneno yenu. Si walikula hiyo pesa? So the President Uhuru Kenyatta did a great job in bridging the differences that were there between us and the Luo community. And it is upon us there, because Uhuru is retired, to take it further. James Orengo, tunataka tukae na nyinyi. We are one people. Na sisi hatuna ungovi na mtu yeyote. Finally, hii uchaguzi inakuja, itakuwa kama ya 202. It will be a 202 moment. When we lost to Mwai Kibaki, and President Kenyatta is here, and we sat and we knew we would lose. And we encouraged him to go to the ballot because of the future. Ajitegenezee jina. Lakini once there was one candidate, we knew we were going nowhere. Kusema kaa kwa debe, utegeneze jina. But what happened in 2006 is what is happening today, President Uhuru Kenyatta. When we realize the one against one, you shave and backed Mwai Kibaki. Ya Musyoka wa cousin atapata yote. Na tukisikizana na Rigiji, sini yote. So let our detractors know today that nobody will divide this mountain. Nobody can come between us and President Uhuru Kenyatta. President Uhuru Kenyatta, for the record, is my older brother, is my kinsman, and my longtime friend. Those who are politics of yesterday, we are in different times. Finally, watu ya Kirinyaga, why we have a problem, rais wetu niambie watu ya Kirinyaga. All the governments that have succeeded, imesaidiwa na watu ya Kirinyaga. Your father, the late Mzee Jomo Kenyatta, sucks intelligence. Kenyatta akafaulu. When Moi came, akajua siri ya kufaulu ukitaka kuunda serikali. Akatafuta J.S. Mathenge as PS Interior, na akatafuta Philip Degwa as economic advisor. From Kirinyaga here. When Mwai Kibaki came, jaribu kumwambia, akaiza mimi ni mkabila. Wewe ni mkabila, hii watu yenu. Nikamwambia ukitaka kufaulu, leta watu ya Kirinyaga kwa serikali. Akakataa. Ameanguka haja anguka. So my promise to the people of Kirinyaga, because mimi nitakuwa kwa hii serikali inakuja in one capacity or another, either as president or something else. Serikali yetu ndio ifaulu, itajaa watu ya Kirinyaga ndio tuweze kufaulu. My sister kuja ualike rais wetu. Amesahau kusema Kibaki akafaulu akiwa na Martha Karua. Hiyo umesahau wewe. Ukiniona hivyo ujue mimi si mchezo. Na mimi naonanga bali na hii macho yangu kubwa. Sababu sijawahi kukaribia Kasongo tufanye kazi na yeye. Ukitaka usidanganywe tena, tuendelee pamoja vile tumeendelea. Nitakuonea ni nani akona dosari nikiwa bali. Na ni kwa nini tulifaulu 202
ni sababu tulikuwa na wabunge wengi zaidi. KANU ilitimuliwa kutoka wabunge zaidi ya 120 to a mere 12 members of parliament. Tukikosa kuungana ndivyo kwa kila kiti tusimamishe mtu moja. Na ndivyo hiyo kura ya one term ijaze bunge la kitaifa, ijaze watu wa one term. Kwa county ijaze one term. Tutampatia nafasi ya kufanya mahesabu ya Chebukati. Ukitaka kufunga mlango, kila kiti tusimamishe mtu moja, but with free and fair nominations. Hiyo ni siri moja. Ya pili, shida hizo zote tuko nazo za pesa na wizi ni sababu hatufuati sheria tena. Alipoweka Biblia chini, aliweka sheria za Kenya wapi? Chini. Tunahitaji serikali itafuata sheria na kufunga wezi wote. Rasio mali ya Kenya iwe ni ya kutumikia Mkenya. Na ndivyo tunasema tunajipenda ya kutosha. Kuweka ambition zetu kando, tuweke Kenya mbele. Sababu tukikosa kufanya hivyo, Kenya yetu ndio itazama. Sasa sitaki kuendelea sana, ni kusema city extended to his family. I want to say that his wife might be as generous as the husband because I've known her. I want to say his children as generous as the father. When I met him last year, when he had gone to visit Njeri and the husband and the others there, he extended his generosity by inviting me to the house of Njeri, and Njeri hosted not only me. I asked her, can I bring my friends from Uganda? And I went there with Bobby Wine's people. So this is a generous family. We know the tradition of Karaba in you. May he rest in peace, and may you continue in his great traditions. Thank you so much for honoring us by coming to marry our brother. Tugashoki Getare and other people in the opposite side, Karaba brought us together. Tugire mondo ne wito, arare murata wito, ithuothe moyo na kumuthika turi ithuothe. Nikio murona twikari tani tuceranie kuroka undu tungiaria tugie na unity. Bidai mutireke ndimwitire my younger brother, the position he has occupied as the 4th President of the Republic of Kenya, His Excellency Uhuru Kenyatta. Asante sana, asante, nimeshukuru. Na tuketi, nashukuru sana. Mama Charity na watoto wako na wajukuu na familia nzima ya marehemu rafiki wetu Daniel Karaba, my Lord Bishop na clergy yote ambaye mmekuwa hapa na meandaa ibada ambaye ya kumsindikiza mwenzetu, viongozi wote ambao mmetoka sehemu mbalimbali kuja pia kuungana na familia ya ndugu yetu Adu wa Kirinyaga. Yangu ya kwanza ni kutoa rambirambi zangu za dhati kwako Mama Charity na watoto wako na familia yako yote. Mmepoteza
Baba, mmempoteza kiongozi wa familia yenu, lakini tunajua hiyo nafasi ambaye ameiacha, na kwa sababu nyinyi ni Wakristo na waamini ya kwamba mwajua ya kwamba pahali ambapo amewacha hiyo shimo, Mwenyezi Mungu ataijaza, atawarehemu na atasimama nanyi, na sisi kama marafiki wake tutasimama nyuma yenu. Urafiki wetu utaendelea, kwa sababu pia urafiki wa Karaba ulikuwa ule urafiki wa dhati. Mheshimiwa Karaba hajatumikia taifa hili kama mwanasiasa. Ametumikia nchi hii as a selfless servant of the people. Sio mwanasiasa wa rejeta ateti, alikuwa kiongozi. Kutoka aanze akiwa kiongozi wa elimu katika maeneo mbalimbali ya taifa letu la Kenya, he left an indelible mark. Akiwa mjumbe, hakubebwa juu na mambo mingi. He was a practical man who realized that he was there kuhudumia wananchi ambao walimchagua. Akiwa senator, hivyo. Mimi mwenyewe wakati nilikuwa rais wa jamhuri hii ya Kenya, one of the strong voices, na ujue wakati hiyo tulianza, ilikuwa mwisho wa mkondo wa my first term, kuhakikisha ya kwamba we have 100% transition from primary to secondary. My brother Karaba was one of the advocates that was constantly pushing that agenda, saying that education is a right for every child in this country until he reaches an age of maturity that he can either proceed to university or be able to stand on his own 2 feet. Lakini mtoto hatakikani kuwa anazunguka huko baada ya form 4, bado ni mtoto na hako kwa shule. I thank you for that, my brother, and I'm glad we managed to achieve what we did. Kwa hivyo tuko hapa kusindikiza rafiki, na tuko hapa kusindikiza kiongozi, na tunaamini ya kwamba vitendo ambavyo unavitenda ukiwa hai, hizo vitendo Mungu anaziona, na tunajua Mungu amemwekea pahali pake pema kwa sababu ya yale ye mwenyewe aliyatenda akiwa duniani hii kuhudumia watoto na wananchi wa Mungu. Kwa hivyo niseme ulale salama, ukijua ya kwamba vitendo vyako vitaendelea kuonekana na sifa yako haipotei, sifa yako itaendelea kusikika, na utaendelea kuwa somo kwa wale wanasiasa wengine ambao wanang'ang'ania kuwa viongozi, kwa sababu kuna tofauti ya mwanasiasa na kiongozi. Wanasiasa ni wengi, viongozi ni wachache, and I want you to know that difference. Adu Kirinyaga muriega rĩngĩ niĩ ndirĩ na maingĩ niĩ
kumete na gwitu gicagi Icaweri uka kugira murata uyu hurukite haha uhoro nie ndigukaga maundu maingi ngurehetwo ni Karaba ndikwenda kwaria maingi nie tondå ona njikarĩte haha ngwĩrwo nĩ niĩ ndarehe athuri aya othe nĩ ona Orengo ndiũĩ kũrĩa oimire ona Kalonzo niĩ ndĩramonaga TV-inĩ kamba-inĩ na kũrĩa na arĩa angĩ ona brother ĩno yakwa wa Mũnyoro ndĩreciragia marahũra siasa na kugaga niĩ ndĩgũkorwo ndĩ gũkũ na my sister Martha tu ithuĩ no tondũ tũkĩrĩ haha no nĩ wega andũ guthikiriria atongoria guthikiriria ki ti ateti tondu riri ateti na nikio metagwo ateti makoragwo na ũũkĩ wa rũrĩmĩ na no ndamwĩrire no nĩ ũhoro wanyu gũtikĩrĩ na thĩna makoragwo na ũũkĩ wa rũrĩmĩ ati ona muiretu waku akihinga ndo turaga wĩigĩrĩirie hau ati uyu wetereire akagũrwo nĩ mwana mũthomu kana atia ukamuneanira hau nĩ ũndũ wa rũrĩ nĩguo utoe wa muneana we reke nginyie hau nĩ mũraigua no mũtongoria nĩ mũndũ ũmwĩraga ma gwĩkwo wega kana gwĩkwo ũru Karaba arũgamire na niĩ ona angĩkorwo rũhuho rwa siasa rwaroraga kũngĩ rũtongoretio haha nĩ Arigiji na kũu naguo na matiramenya nĩ rũhuho ũguo Karaba akiuga niĩ ekũrũgama imara harĩa ararũgama na kĩhoto gĩa neguo na akiuga ona mwamũrega we ndegwĩka atĩa ndekũmaka tondũ nĩekwĩra andũ ake kĩhoto na kĩhoto kĩu nĩkĩonekete kana gĩtionekete nĩkĩonekete ateti mwĩhũge mũcaria atongoria mũcaria andũ mekũmũhekĩrĩra kahora mũcaria andũ mekũmwĩra ma ona atuĩka nĩ maũndũ maritũ tondũ gũtirĩ njĩra ĩngĩ ya gũthondeka bũrũri njĩra ya gũthondeka bũrũri nĩ kĩhoto na ma na andũ kũnyitanĩra hamwe na niĩ nĩnjiguire Kabanja wa Kĩbico akiuga ainũkire gĩcaki athikagĩrĩria ground ona niĩ ndacokire gwitũ Icaweri na niĩ no ndĩrathikĩrĩria ground ground ũrĩa ndĩraigua marenda andũ makorwo me kĩndũ kĩrĩkũ nĩguo ũhoro wa ũkarĩ wa itĩ matirenda kũigua marenda atongoria mekũnyitanĩra mamarutĩre wĩra githĩ tiguo na tondũ kĩrĩ o haha na nĩ mũĩ niĩ nĩ hete kanitha gĩtĩo mũno niĩ ndikwenda kwaria siasa no mũthĩ nĩnguga kaũndũ kanini tu bicobu ndamũthaitha na gĩtĩo kĩingĩ mũno tondũ inyuĩ nĩ mwacangĩirie kĩbindi kĩnene mũno gĩa gũtwara andũ aitũ njĩra ĩtagĩrĩire nĩguo ndiũĩ nĩ gĩtũmi irĩkũ mwarĩ nacio nĩ cianyu no ndamũhoya tigai gũte kĩrĩndĩ gĩkĩ nĩguo kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩrenda mũmatongorie ngoro na kĩroho makinye the kingdom of God through his son Jesus Christ no maũndũ ma thĩ ĩno tigerai atongoria arĩa moĩ maũndũ ma thĩ ĩno o mũndũ arute wĩra wa mũtigoke gũtũhĩngĩca rĩngĩ ndagũthaitha na gĩtĩo kĩnene mũno
mureke andu marute wira wao kuringana na kihoto kia mathina maria menao guku mutikamate ringi riu tondu ni njaragia ngacoka gatinda kiumia gigima ngathiti-ini ngihurwo na ngirumagwo ri na ndire muteti wakwa wa kundetera ri nie nguga andu a Kirinyaga mwiyumie neguo munyitane no uguo ndiraigua ground munyitirire hau ndiraigua nie to no kuigua ndiraigua neguo nie dio nie ndire no teti nie gutire gite ndiracaria oria mugathura ri nie gakorwo hari Isabeli nie no utire na thina nie neguo no mwahetia ni horo wanyu na inyu atongoria ndamuthaitha mutige gutuika ateti mutuike atongo. Be leaders. That is what the people of Kenya want. They want leadership. They don't want politics. They don't want insults. They want direction. Yeah? They want direction. They want leadership that will see them of integrity, leaders who, because by serving your people, by extension, you're serving your God. They don't want leaders who serve themselves. Kwa hivyo, tuache selfishness kidogo, na tujue lengo letu ni kuhudumia wananchi hawa ambao wako mbele yetu na wa Kenya mzima. Na mimi nashukuru kwa sababu Kenya hii tuungane. Unajua hivyo ndivyo mimi na Raila tulikuwa tunataka. By the way, ni na Raila dotia na maono maigi. Our biggest job, what we really desired, was for this country to be united, to be together, to be led by policies and principles, not by tribe, not by ethnic bitterness and hatred, but to be united, because it is that will take out for us the true form of what Kenya means. Na ndipo naona watoto wengi siku hizi eli karere inyue yona ni mwiyumitie na mukangathia piu ngathiai musi andu matiete tigotinde ugatethia ina guku thii na guku keshiringi 10 keshiringi 100 lehe kiba Kai Jesu ni mwega atwendete nyoinire iguru yuka guku yande Wangari Karua. Wapi duru ya Martha Wangari Karua? God is good, and all the time, family ya Mheshimiwa Karaba, led by the family matriarch, Mrs. Charity Karaba, the clergy, led by my Lord Bishop, the fourth President of the Republic of Kenya, my brother Uhuru Kenyatta, the 10th Vice President of the Republic of Kenya, His Kalonzo, the second Deputy President of the Republic of Kenya, Gachagua, my co-principals, Honorable Matiangi, Honorable Amal, Honorable T, and is James Orengo, and all protocols observed. Tueaba eruga lea Dixon Karaba, mwalimu uramenyekana to Kirinyaga bururi wothe, mutongoria uramenyekana to Kirinyaga bururi wothe. Tutigocokera maundu aria tukugeria kubiubia tondu riua riragwa ritietagirira muthamaki. Na nyambe ngwire Honorable Gachoki ni eka wega ngumwirite ko
that he was my running mate. Unlike him, I don't believe we lost, but that's a story for another day. Na nenjue ni arenda kuruga magavana otamurango na yangi onana wangirishi. May the best person win. Tugi aterere otori ithuĩ turenda kuruga my brother, my twin Kalonzo, Rigiji, Muturi, and even for that one, may the best person be the flag bearer of the united opposition. Mtu mmoja apeperushe bendera hiyo ingine sukuma. Leo tuko hapa kuzika kiongozi wa maana. Na huyo kiongozi ni Mwalimu Daniel Karaba, ambaye alikuwa ni rafiki na imesemwa hapa aliingia siasa